It's your boy MK on the beat. Eti nimemlambisha, ananambia chombeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Wow. Hi guys, what's up everybody? It's your girl TVARI. Welcome back to my channel. In case it's your first time here, welcome and we love you so much. And kindly consider to support your girl here by subscribing to my channel and hit on the notification bell for you to be notified each and every time I get to upload this amazing content. So guys, I would love to thank you all for supporting me, for your support guys. You've really been amazing subscribers guys. So right now we are at 708 subscribers. Naona hii mwaka tunafunga na 1k tukisonganga. Sasa tutakuwa tunasema road to 10k subscribers. Guys, thank you so much, mbarikiwe sana. May you never lack, na Mungu awasaidie sana kwa kile ambacho mnakuanga mkiomba guys. So subscribing is free. Nime notice kuna wale watu wengi sana wenye wana watch na bado hawaja subscribe. So finya hiyo red button yenye imeandikwa subscribe, iache kuwa red ikuwe white. Subscribing is free as long as you have your MBs or your Wi-Fi on. Yeah. Siamini tuko 708 guys. Tunasonga na ile pace kubwa sana and I thank you all. So, on today's video, as you can see, I have my bucket here. So guys, if you want to know what's happening, stay tuned. Guys, I have my bucket of laundry here. I want to do laundry guys with you today, and I'll be using a twin tab washing machine guys. It's quite affordable, and hii video si a promotion guys, ni ile tunataka kuwarahisishia kazi, cause even me, before I noticed that there's an affordable washing machine, I suffered a lot, cause by that time maybe unasumbuliwa na house help, atoke aende, unabaki na manguo, maybe uite mamafua, kama ujiita mamafua wewe mwenyewe unafua. So guys, I decided to do this video for you. I bought my washing machine in 2020 guys. 2020 hapo mwanzo I guess it was January ama Feb ndio nilibuy my washing machine. It's a twin tab upper load machine. So before nilikuwa naona washing machine I guess ni expensive. I used to think that way. Nilikuwa naona washing machine inaweza kuwa expensive because I knew washing machine ni zile front load automatic. Yeah, na hizo zilikuwa zina range na huko 60k. You see, 60k it's a lot of money. Lazima usave, yeah. So, nikaona hakuna need ya kubuy washing machine. But 2020, time yenye house help hakukua, and then ilikuwa time ya corona. Nikaona, sasa hiyo hawezi ita mtu akufulie nguo. So, it's you and your house chores alone. So, nikasema wacha niende niangalie washing machine. Ndio nikapata there's this twin tab yenye inaosha on one side. Ikishamaliza kuosha, una transfer your clothes to the other tab ya ina kurinse hizo nguo vizuri, then ina squeeze. Haikaushi, haidry, but ina squeeze hadi nguo zako zinakuwa karibu kukauka. So hata ukiwa na nguo nyepesi sana, unaweza squeeze na uivae direct. By the time unashuka your apartment, kama uko 7th floor, by the time unafika kwa gate zishakauka. Ama by the time you walk to the stage kuchukua gari, nguo zako zishakauka. So what I normally do, nikishafua nguo zangu kwa washing machine, naenda nazianika nje for like 30 minutes, zipigwe na upepo na hiyo jua, then nazianua. So guys, if you are ready guys, stick around. Video leo haitakuwa refu. So nataka tu kuwaonyesha cause kuna watu wenye wako na pesa but they suffer. Juu tu hawajui kama hawajui hiyo washing machine itawaka aje. So nataka kuwaonyesha it's quite affordable and
ina work tu vizuri. Like mine, I bought it at 22,000. Yeah, that was in 2020. So time yenyewe napitia super nikiziangalia naona maybe ziko 27k, but at least unaona haijaenda sana. Kama imepanda sana sasa I guess ni 30k ama 32k, but at least iko level poa yenye itakusaidia sana kama wewe unapendanga kufulisha nguo zako kwa mafua, ama you are suffering, your house help ameenda and you are so busy you can't do your laundry. Just sacrifice that money ubuy twin tab washing machine kama una pesa ya kununua ile automatic washing machine. So guys, stick around nionyeshe venye ina work, cause I have a good experience with this washing machine. Imekuwa ikiniserve vizuri. Right now it's been 3 years. Yes, and it's doing an amazing work. Guys, let's go. MK, MK na mpenzi hapa ndio nafulia nguo zangu na sijui kama mtanisikia cause today I don't have my microphone sina, but nitajaribu kuwa audible enough. Nitajaribu kushout. Yes. So this is my laundry. Huku ndio naanika nguo zangu. So wacha nionyeshe venye hii machine huwa ina work. It's a portable washing machine. Si unaona hivi ndio inakaa. Yeah, so twin tab hapa ndio pa kufulia nguo na hapa ndio pa kukamulia. So guys, don't worry, hii video yangu inakaa kienyeji sana juu ya kushinda nikimove, but guys, don't worry. So right now guys, uzuri it's a portable washing machine. Unaweza move to any place that you want. Ukitaka kuipeleka huko nje, unaweza ipeleka. Ukishamaliza kuosha nguo, unairudisha ndani. So mimi move. Guys, kama kuna kitu yenye mimi naogopa ni lizard. So nakuanga careful sana juu najua lizards zinapenda kujificha. Naweza kuvuta hii washing machine, nishtukie ndio inapanda. Guys, ile sinema yenye mnaweza jionea hapa ni noma. So when I move hivi ina face hivi cause ya the drain pipe iko on this side, iko hapa. You see the opposite of this side, so iko hii side nyingine. Drain pipe yake ndio hii. So my drain hole ama inaitwaje iko hii side. So ndio maana huwa na face to this side. So msishangae. And then here kuna hii cable. Hii cable ni ya kufix kwa socket. Here is my socket. Acha niwaonyeshe. Yes, so here is my socket. So na plug hapo, then naiweka on. Now guys, hapa kuna timer ya washing. Then hapa kuna timer ya kudrain maji na kuset kama unataka ikuwe gentle ama normal. So me I normally do with normal. I normally work with normal cause nguo zangu mingi hazikwangi zile za, yani kama material ya nguo ni hard, you can set it to normal. Normal iko hapa na hapa ni gentle. Kama nguo ni zile ziko very soft, zinaweza kuwa damaged na utaki kuweka hiyo force, you can switch to gentle. And then hii side nyingine on this button, on the same button kuna drain. So drain ni ile wakati yenye umemaliza kufua, you want to drain your water from the washing machine. So unaiweka drain. So many times nikikuja kufua napatanga hii iko kwa drain.
so I'll have to switch it back. But before we go to this one, wacha niwamalizie kuexplainia all the buttons ama zinaitwaje? Yes, the buttons. So tumetoka kwa hii ni ya kuwash, ni timer ya washing, na hii iko na settings 3. Moja ni ya kuweka gentle, kama uko na nguo zenye ni soft unaweza iset to gentle. Hiyo ingine ni normal, kama nguo tu ziko material ya kawaida unaweza iweka tu normal. And then hiyo ya 3 ni ya ku drain maji. So hii ingine nayo ni ya kuspin, ni timer ya kuspin. So hiyo inawaka kwa hii ya kurings, hii tab ya kurings. So tenye umetoa nguo hapa unapeleka kwa tab ya kurings, una set time yako. Yeah. So guys, hivi ndio nilikuwa nawaambia. Hii timer yangu every time nikienda kufua napatanga iko kwa drain, cause last time nikifua niliacha ikidrain maji. So huwa sikumbukangi kuirudisha to normal. So time yenye nataka kuanza kufua ndio huwa nairudisha to normal. Reason is because ukiacha ikidrain, so acha niwaonyeshe. Hii ndio pipe ya kuchotelea maji to your washing machine. So tap yangu ndio hii hapa. I'll just fix my pipe, then unaona hii pipe yangu inaweka maji hapo. So hii pipe nitaifix kwa haka kashimo, sijui kama mnakaona haka. Nitaifix hapo ndio ingie kwa hii washing tab. So nitaiweka on. Tunasikia inaingisha maji. So time yenye hii drain pipe iko kwa drain, hii drain button nikiipeleka kwa drain itaendelea kumwaga maji huku. Sijui kama mna get. Hii set yenye nawaambia ndio hii hapa. Unaona iko kwa drain. Imeandikwa. So ikiwa hivi kwa drain, ukichotelea maji yako badala ingia hapa kwa tabia ya kuosha nguo, maji yako itakuwa inamwagika. Si unaona? Maji yako inamwagika kwa hiyo pipe. So you'll have to switch it back to normal ama gentle kama unataka nguo zako zioshwe na gentle. So nimepeleka to normal. Sasa imefunga njia ya kupeleka maji kwa hii pipe. So sasa maji inaingia kwa tab. So guys, maji inaendelea kuingia. Ndio hii hapa. Yes, inaingia. Na hapa ndani kuna settings. Wacha ni flip kamera yangu nionyeshe settings za si settings, kuna measurement ya kumesha maji mali unataka ifike. So kuna measurement ya low, medium, high and maximum. So ina depend na nguo zako. Nguo zako kama ni mingi unaweza weka maximum ama high. Yes, so wacha nionyeshe hizo measurement. So guys, here are the measurements zenye nilikuwa nawaambia. Kuna low, medium, high na maximum. It all depends with your loadings. Nguo zenye unafua kama ni mingi unaweza weka kiasi ya maji yenye unataka. And here are the buttons. As you can see, hapo kuna gentle, normal and drain. Mi wanatumia normal. Na drain ni time nimemaliza kuosha nguo na drain maji. And this is spin timer ya kudry nguo. Yes, sasa hivi ndio inakaa ndani. So guys, as we wait for our washing machine ikiingia maji, nitakuwa na sort my clothes. So nita separate the bright ones and the dark ones. Ndio nijue nitaanza na bright ones, ndio nikimalizia na the darker ones. So guys, wacha tuanze kusort nguo.
So this is bright, naiweka kando, acha nionyeshe. Nguo zote bright takuwa nikiziweka kando. Guys, I don't have many clothes, so maji yangu sitache iende sana, nitaiweka ifike kwa between low and medium. Yeah, so hii machine unaona bado ina save maji. Venye mtu angejifulia hizi nguo na mkono zingetumia maji mob kuliko venye washing machine inatumia. So it's a save. Nitafika kwa hiyo level ya between low and medium. Sasa I want to put my soap. So you can use liquid soap ama powder, but yenye imeandikwa for washing machine. Si hizi za kawaida, lazima ikuwe imeandikwa for washing machine. So acha niende nichukue cup ya kumesha the soap. Guys, I normally use Ariel liquid soap ya washing machine yenye inakuanga na aka kifuniko, but this time round I got this 2 kg of powder soap ya washing machine ya Omo. It was on offer, so nikasema wacha ni try, but it's working so well. Yeah, so naweza recommend. Na hapa bado umepatiwa instruction ya how to use it. So guys, mimi juu sina nguo mingi, I'll use 1 cup, this cup, full cup and a half. So guys, hivyo ndio inakaa. Now I want to switch here up to 9. Juu nguo zangu hazina uchafu sana. So nguo zikiwa na uchafu sana unawezeka up to 15. So unaona hiyo arrow inaonyesha imefika kwa 9. And then maji naacha kwanza run ndio hiyo powder iweze kumix. So naanza kuweka nguo zangu zile zenye ni bright, naziweka hapo ndani. So nguo kama hii yenye iko na kamba, ukiweka kwa washing machine hivi, unaweza pata hii kamba imetoka. So before you put it, lazima uifunge vizuri. Ndio kamba guys, as you can see the water is so dirty. Hii washing machine inakufulia nguo zako zinang'ara vizuri kabisa. Guys, if you've noticed, nilisema naanza na nguo za bright colors, na hapa ndani nimemix bright colors clothes with white. Hizi bright colors the same na white, ni vile tu ziko na patterns.
and make sure guys your clothes hazitoi rangi, because kuna zenye zinaweza kuwa na pattern ya color yenye inaweza toa rangi. So mimi nime make sure that the clothes that I've mixed with white clothes za patterns hazina colors at all, yani hazimwagi rangi. Yeah, so that way I'm sure that my white clothes hazitakuwa damaged with these other clothes zenye ziko na colors. The timer has stopped. Nilikuwa nimeset 9 minutes timer, and now my clothes are super clean, so I want to transfer them to the other tab. It's called spin tab. Hapo ndio itarinse nguo and then squeeze. Check it. Check it. Check it out. Check it out. So guys, mbona nimezitoa hapa kwa washing machine, kwa washing tab, then nikazileta kwa drying tab, and sasa nataka kuswitch this pipe. Hii ni pipe ya maji na switch hadi hapa kwa spin tab. Hii ni ya kuspin, ya kufanya nguo, ya kurinse nguo na kuifanya dry. So nitafungulia tap yetu hapa. Nikifungulia hivyo ndio maji yanatokea hapa. Ndio hiyo maji ya kurinse nguo zetu. So itabidi niweke hii ni ya kuhold nguo, so lazima uiweke tight. Hii kitu hii ni ya kuhold nguo, lazima umake sure imekuwa straight na imefinya nguo zote. And then hii kifuniko unaiwekelea hapa, alafu unafunika. So guys, setting yetu tutaweka hadi mwisho. But guys, kitu funny, hii machine haiwezi work. Unaona sasa hii inazunguka? Haiwezi work kama hii kitu iko on. Unaona ukifungua ina stop. So lazima uifunike ndio iendelee kurun. Unaona inaanza kuzunguka? Yeah. So nimeset hadi ya mwisho maji ikiingia. So maji iko hapa inaendelea kurun iki rinse. So naipatia like 2 minutes za kurinse nguo, then the other 3 minutes ni za kukausha. So nimefunga maji, wacha nirudishe tena mwisho ndio nguo zikauke vizuri. Zisqueeziwe kabisa, zisqueeziwe hadi zikauke. So guys, as we wait for the clothes zikikauka, tutawekanga zile zingine hapa. Wacha ni run hii nyingine nayo. Hii ya kwanza niliweka 9, hizo nguo zilikuwa na uchafu sana. So hii nitaweka hadi 12.
guys, nguo zimemaliza ku spin. Let me show you. Guys, hii nguo it's like ishakauka. Ni kwenda tu nipeleke ipigwe tu na upepo kidogo. Yaani imekauka kabisa, imekauka. So let me transfer hizi zingine zishamaliza kuoshwa. Hizi upande huu mwingine. For hizi spin zikidry, nitaenda kuanikanga hizi. So let me take my pegs. Hizo pegs zangu. So come with me, twende tuanike. Chumbani Henesi, unipatia panado kwa chenga za Messi na mashuti ya Ronaldo, yani ndani nikiingia tu anachukua anaweka kwenye gari anachukua anaweka, iwe jikoni au varanda anachukua anaweka doze anachukua anaweka, yani mwa salamu joto toa leso jipepe. Oya voi joto, toa leso jipepe. Oya plan B dukani jipepe. Eriko Mondi jipepe. Mama Zintana jipepe. Wera Sidika jipepe. Aya ju jipepe. Ju jipepe. Aya ju jipepe. Ju jipepe. Desi Fukama mwana, fukama manga, fukama Philip, fukama Chara, fukama Papa lo be my yay, Papa lo be my yay, Papa lo be my yay, Papa lo be my aikata katua kubakatia lubakate sukuma linga katua lubakate sukuma wambie papa ngazi mama ngazi dadi ngazi anzeli ngazi Nairobi
guys, if you are a lover of music and entertainment, go to my other channel. It's called Zayntana, ZAYNTANA, and get to enjoy the music there. And also don't forget to subscribe, guys. Thank you. MK kwenye beat. It's your boy MK on the beat. Eti nimemlambisha, ananambia chombeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imedhibitishwa, ila nitampoteza. Ikipanda ni bala. And now guys, I'm done with the laundry. Now it's time to clean the washing machine. So acha nionyeshe venye mimi drain maji. Nitai drain, then I wash my washing machine, then niache ikiwa safi. From normal to drain. So inatokea kwa hii pipe, ina drain ikienda kwa hiyo pipe. So guys, maji ikishaisha nitaanza kuiosha na maji safi. So guys, that's all. Our washing machine is now clean. Guys, my clothes are dry now, so ninazianua, alafu mi upenda kukunja while nikianua, cause nikizianua hivyo naweza pata kazi nyingine, then nishindwe kuzikunja by that time, alafu time yenye nazikunja zitakuwa zimekunjana sana, so huwa na prefer nazikunja nikizitoa tu kwa kamba direct. So that's what I'm doing right now. Another thing, guys, I wanted to add is there is an advantage to wash with the washing machine, cause you know, like where I stay ni side za bypass na kuna jua mingi sana, jua ya huku ni kali sana, so unapata ukifua nguo na mkono ukianika, by the time hiyo nguo ina dry inaanza kulose color yake, ina fade. So
with washing machine you see nguo hazikai nje sana, so by the time hiyo jua inaenda kushika nguo inakuisha kauka, then unaianua, so nguo zako kufade itakuwa ngumu. I'm done. I hope you've enjoyed this video na I hope imekuwa useful kwenyu. Yes, kwa wale wenye wako wanajua kutumia twin tab, I hope nimewasaidia. Na kwa wale ambao wanafikiria about kununua washing machine na wako na hiyo range ya twin tab hii ya 10 kg, mnaweza buy. I hope nimewaconvince cause ina save time, pesa ya kupea mamafua every weekend ama hata kwa wiki 2 times, and then maji pia ina save, na kwa time umeona mara ya kwanza nimeset 9 minutes, ya pili nika set 12 minutes, so that's 12 plus 9, that's 21 minutes. So within 30 minutes utakuwa umesha anua nguo zako, zitakuwa ready. Yeah, so I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching this video till the end. Kama umewatch till the end, kindly drop your comments down below and let me know your thoughts about this twin tab 10 kg washing machine, guys. Thank you, I love you so much. Bye bye, till next time.